Good afternoon, I'm Indra Som and you're listening to the news in detail on Gold FM. The news headlines on Gold FM. Police chief receives formal complaint over theft of $2.5 million. Opposition demands removal of Treasury Secretary. Vehicle number plate issuance to resume by late May. Malaria risk looms as Sri Lanka records 42 cases in a year. Reopening Strait of Hormuz is impossible, says the Iranian speaker. Sri Lanka cricket addressers Exco change reports. The top story on Gold FM. The Inspector General of Police received a formal complaint today following reports that computer hackers intercepted $2.5 million of Treasury funds intended for foreign prepayment. The Truth Seekers organization submitted the petition via email, arguing that an internal technical committee within the department remains insufficient to investigate the breach. Investigations suggest the Treasury attempted to settle a portion of a $22.9 million debt between December 2025 and January 2026, but the payment diverted to a third-party hacker. Deputy Finance Minister Anil Jayantha confirmed the Treasury notified the Police Computer Crimes Division and the Compute Emergency Readiness Team regarding the theft. He stated the hacker also attempted to seize funds meant for India. In the interest of clarity, we refrain from dubbing his remarks. මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු අපනයන මූල්‍ය ආයතනයත් මහා භාණ්ඩාගාරයත් අතර ඒ අදාළ sannivedana කටයුතු මුදල් පියවීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ තොරතුරු මාරු කරගන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා ඊමේල් පණිවිඩ මාර්ගයෙන්. මෙන්න මේ ඊමේල් පණිවිඩ යාන්ත්‍රණය තමයි වුන් හැක් කරලා මේ තොරතුරු මාරු කරගෙන තියෙන්නේ. මේ හැකර් කරුවන් විසින් තවත් මෙවැනි ආකාරයට මුදල් ලබා ගැනීම උත්සාහ දරලා තිනවා ඉන්දියාවට ගෙවිය යුතු මුදලක් සම්බන්ධව. සැක මතුවෙච්ච නිසා විශේෂයෙන් මේ ගිණුම් අංක වෙනස් වෙන බව දැනගත්තු පළවෙනි මොහොතේම මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශයටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයටත් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කළා. ඔවුන් දීර්ඝ පරීක්ෂණයක් කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් උනේ ඕස්ට්‍රේලියානු අපනයන මූල්‍ය ආයතනයට ගෙවිය යුතු මුදල මේ හැකර් කරුවන්ගේ ගිණුම් වලට ගිහිල්ලා කියලා. ඒ අනුව වහාම නැවතත් අපරාධ පරීක්ෂණය දෙපාර්තමේන්තුවට මේ පැමිණිලි කරලා පරීක්ෂණයක් සිදුවෙමින් යනවා. ඊට අමතරව මහා භාණ්ඩාගාරයේ අභ්‍යන්තරවම නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරු දෙදෙනෙකුත් සමන්විත කණ්ඩායමක් විසින් පරීක්ෂණයක් කරලා මේ sannivedanaකාරයන් මේ ගනුදෙනුව අතරට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු නිලධාරීන්ගෙනුත් යම් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැටලු පැනනගිලාද කියලා බලලා ඒ අනුව එවුන්ගේ නිර්දේශ මත යම් විනය ක්‍රියාමාර්ගත් මේ මොහොත වෙනකොට අරගෙන තියෙනවා. President's Counsel Maitri Gunaratne, in the meantime, who is the chairman of the Free Lawyers Association, highlighted the gravity of the diversion in a signed letter, detailing how the $2.5 million installment failed to reach the creditor. We can now cross over to his remarks, which once again we have left undubbed for clarity. මේ හොරකම සිද්ධ වුණාට පස්සේ පළවෙනියෙන්ම භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමා වග කියන්න ඕනේ, හර්ෂණ සූර්යප්පරම මහත්මයා වග කියන්න ඕනේ, ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමත් මේකට සමානව වග කියන්න ඕනේ. එතුමාට මේ වගකීමෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ. එතකොට හර්ෂණ සූර්යප්පරම මහත්මයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අවුරුදු ගාණක් පෞද්ගලික අංශයේ වැඩ කරලා තියෙනවා. එතුමා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ කරන ආකාරය එතුමා දන්නවා. එතකොට එතුමත් මේකට සම්බන්ධද කියන එක ගැන යම්කිසි සැකයක් මතුවේ. ඒ පුද්ගලයා මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් හැටියට තියාගෙන විමර්ශනයක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ මොකද්ද තියෙන සාධාරණ? මම ආණ්ඩුවට කියනවා, ජනාධිපතිතුමාට කියනවා, පළවෙනි ඔබතුමත් අයින් වෙන්න ඕනේ. මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමත් අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කරන්නේ නැතුව මේ විමර්ශනය කරන්න බෑ. මේ වෙනකොට මේ ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන්ට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වලා මොනවදෝ දොඩවනවා. ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් එතුමා කරුණු දැනගෙන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මේ සිද්ධිය වෙලා දැනට මාස 3ක් විතර
වෙන. මේක එළියට ආවේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට සිද්ධ වෙනවා ගල්ලංගුරු කොමිසමක් පත් කරා තව කොමිසමක් පත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මහා බැංකුවේ සිද්ධ වෙලා තියෙන අකටයුතුකම් ගැන. මොකද කවුරුත් මහා බැංකුව ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. ජනමාධ්‍ය විසින් මේක එළිදරව් කරපු නිසා විශේෂයෙන්ම හිරු ජනමාධ්‍ය වෙන්නේ. මේක අරගෙන මේක එළියට දාලා මේකේ නිවුස් එකක් ගහලා මේක දාපු එකෙන් තමයි සම්පූර්ණ කතාව එළියට ආවේ. මොකද දැන් අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ගහන මාධ්‍යයටත් දැන් පාඩමක් උගන්වන්නලු හදන්නේ. Meanwhile, opposition MP Mujibur Rahman called for the immediate removal of the Treasury Secretary to facilitate a transparent inquiry. The Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team also pledged full technical support for the ongoing investigation. Now we can cross over to Mujibur Rahman's remarks once again undubbed for clarity. මේක දෙසැම්බර් මාසයේ මේ සිදුවීම සිදු වෙන්නේ. විතර කාලයක් මේ දෙසැම්බර් මාසයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම මාස 4කට ආසන්න කාලයක් යනකම් මේක එළියට නොදා මේ හැදුවේ මේක යටපත් කරගන්න. හරිනම් මේ වෙනකොට මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා අස්තෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හැටියට මෑත කාලේ ඕමගේ දේශපාලන පත්වීමක් දුන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා. මොකද ඔය හරිෂණ ලේකම්වරයා පාර්ලිමේන්තුවට ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඊළඟට ඔහු නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමති වුණා. ඔහුව මුදල් ඇමතිකමෙන් අයින් කරලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කෙනෙක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ පිළිබඳව සිදු ආකාරයේ අධ්‍යක්ීමක් පළපුරුද්දක් නැති කෙනෙක්ව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයට පත් කළා. ඒක හොරකමක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පල්ලෙහා ඉන්න සේවකයෝ 3 දෙනෙක්ගේ වැඩ තහනම් කරලා තියෙනවා. වහාම මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ වැඩ තහනම් කරන්න ඕනේ. මොකද ජනාධිපතිවරයාගේ අමාත්‍යාංශය මේක. එහෙනම් ජනාධිපතිවරයාට තවත් මේක ගැන තව උත්තර දෙන්න බෑ. ඔහු මේ අමාත්‍යාංශය බාර ගන්නකොට ඔහු මේ ආණ්ඩුව බාර ගන්නකොට කිව්වේ ජනතාවගේ මුදල් සාංගික දේපොළ හැටියට එයා ආරක්ෂා කරනවා කියලා කිව්වේ. එහෙමයි එතුමා කතාවල කිව්වේ හැම සතයක්ටම එතුමා වග කියනවා කියලා. සතයක් නෙමෙයි දැන් ඩොලර් මිලියන 2.5. දැන් කවුද ඒකට වග කියන්නේ කියලා අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් අහනවා. This is the local news on Gold FM. The Colombo High Court scheduled the case against Member of Parliament Namal Rajapaksa regarding the Krish transaction for the 29th of May. The High Court issued the order during today's proceedings where the MP appeared in person. The legal matter involves allegations surrounding the controversial real estate deal. Now, the medical sector reports 42 malaria patients were found in the country during the past year. World Malaria Day falls on the day after tomorrow, with this year's theme focused on preventing and testing migratory malaria. Specialist community Dr. Indi Verigunaratna revealed these numbers during a press conference held yesterday. Police recovered the body of a youth allegedly abducted and murdered floating in the Kalandi River in the Mattakuli area. The discovery was made this morning following information received by the Mattakuli police. Officials identify the victim as the 19-year-old resident of Blumendal. The Department of Motor Traffic in the meantime announced that the issuance of vehicle number plates, which is currently suspended, is expected to resume by the end of May. Officials from the department shared this update during a session with the Committee on Public Finance in Parliament. Now for some news in brief. The Department of Meteorology forecasts showers or thunder showers will occur at most places of the island after 1 p.m, with fairly heavy falls above 75 millimeters likely at some places in the western, Sabaragamuwa, central, Uva and southern provinces and in the Ampara and Particular districts. The business news on Gold FM. Hambantota International Port achieved its highest ever single vessel throughput following the arrival of MSC Mari Leslie. The vessel, operated by the Mediterranean Shipping Company, saw 7,968 container moves during its stay from the 11th to the 15th of April. The activity resulted in a total volume of 13,260 TEUs, eclipsing previous records set just last month by the MSC Lania and the MSC Ruby. Chief Operating Officer at Hambantota International Port Group, Tommy Yang, describes the milestone as a testament to the coordination and capability of his team.
Now, global oil benchmarks Brent and West Texas Intermediate soared by over $3 following reports of gunfire targeting container ships in the Strait of Hormuz. Brent crude settled at $103.91 a barrel, while West Texas Intermediate reached $94.96 as Iran's Revolutionary Guard seized multiple vessels for alleged maritime violations. The Cabinet of Ministers awarded a consultancy contract to MS Resources Development Consultants Private Limited for the feasibility study and planning of the railway extension from Avisavela to Ratnapura. The 356.2 million rupee project follows a competitive procurement process involving 8 bidders and a prior government directive to expand the national rail network. Officials finalized the agreement after evaluating technical and financial proposals from 4 shortlisted institutions to begin the detailed mapping of the new route. International news on Gold FM. Iran's chief negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf declared the reopening of the Strait of Hormuz impossible, citing what he describes as flagrant ceasefire breaches by the United States and Israel. This move signals a deepening stalemate in the Middle East as the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy confirms the seizure of 2 cargo ships, the MSC Francesca and the Epinomidous, while a third vessel came under fire. Now, Tehran claims these vessels attempted to navigate the waterway in secret and tampered with navigation systems. These actions follow the recent US seizure of Iranian flagship Tauska, an event the Iranian government labels an act of armed piracy. Over in Washington, President Donald Trump maintains there is no specific time frame for ending the conflict, even as he extended a 10-day ceasefire originally set to expire yesterday. White House Press Secretary Caroline Leavitt confirmed the president remains satisfied with the ongoing naval blockade, asserting the strategy effectively strangles the Iranian economy. The White House reported that the blockade causes Tehran losses of $500 million a day, leaving oil reserves at Karg Island stagnant and preventing the Iranian government from paying its own citizens. US Central Command stated that 31 vessels, primarily oil tankers, received orders to turn around or return to port since the enforcement began. Now, the human cost of the regional friction continues to rise as Lebanon's Prime Minister accuses Israel of war crimes following the death of journalist Amal Khalil. Officials stated that Israeli airstrikes deliberately targeted Khalil and a photographer, Zainab Faraj, in the village of Tyre after they sought shelter from an initial strike on their vehicle. While the Israeli Defense Forces deny targeting journalists or blocking rescue efforts, the incident adds significant pressure to ambassador-level talks scheduled for today in Washington. Despite the rhetoric, Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran remains open to discussions but identifies the US blockade and threats as the primary obstacle to genuine negotiation. Entertainment news on Gold FM. Meryl Streep, Anne Hathaway and Emily Blunt returned to the red carpet to celebrate their follow-up to their iconic fashion film, The Devil Wears Prada, more than 20 years after the original release. The sequel explores the modern media landscape with new additions Simone Ashley and Kenneth Branagh joining the veteran stars for the latest chapter. Sports news on Gold FM. The new head coach of the Sri Lanka men's national cricket team, Gary Kirsten, has detailed his primary ambition for the side during his inaugural media briefing today. Speaking alongside the Chief Executive Officer of Sri Lanka Cricket, Ashley De Silva, Kirsten established his priorities as he begins his tenure with the national squad. To take them to the top of the tree in world cricket. That would absolutely be my priority and certainly something that we would work towards. I think importantly for Sri Lankan cricket, someone mentioned where they sit in the rankings at the moment across the different formats. I'm sure everyone that's a stakeholder in Sri Lankan cricket would like to see the team at the top of the pile. So for me, my priority is to work out what is required for that to happen, because I don't see any shortage of talent and depth in Sri Lankan cricket, certainly in the time that I've been here. So it kind of doesn't match up that the rankings are where they are, but we'll head in the right direction. With good players, you can do a lot. So I'm excited by that journey. Addressing concerns regarding the ability of the current player pool to adapt to the demands of the modern game, Kirsten identified consistency as the most critical factor to be addressed.
I think we would want to get everyone up to speed with the modern day game, absolutely. I think there's enough skills and talent in the country, to compete against the best teams in the world. I just think back to that T20 game against Australia just a few months ago. It was a great game of cricket by Sri Lanka, so the potential's absolutely there. Just want to get the consistency up, and if there are areas in the balance of the team that are not quite working out, it's our role and responsibility to understand that and to make sure those skills that are required, we are preparing and developing players to fulfill those skills. The briefing also touched upon recent reports suggesting that the government has requested the Sri Lanka Cricket Executive Committee to step down to make way for an interim committee. The Chief Executive Officer of Sri Lanka Cricket, Ashley De Silva, provided the following response to the reports of a potential administrative restructuring. We have also seen some reports in the media, but we have not been notified of anything, and we are not aware of anything of that nature. In the meantime, fast bowler Nuwan Thushara withdrew a complaint filed in the Colombo District Court against Sri Lanka Cricket regarding the refusal of a permission to participate in international leagues, including the Indian Premier League. Thushara originally filed the case seeking a mandatory interim order to compel the sporting body to issue a no-objection certificate for international league tournaments. League Counsel appearing for the petitioner informed the court today that their client no longer wishes to pursue the request, as several matches of the IPL season have already concluded. The court subsequently granted permission to withdraw the complaint and dismiss the case. And that's all the news for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates and the next news highlight at 1:30 p.m. I'm Arvind